Hare Krishna. Hare Krishna. Jest Shivananda Prabhu z nami. Tak, jest obecny. Jak tam się czujecie? Dobrze, dziękujemy. No to dobrze. Piję zdrową herbatkę O, z żurawiny według twoich zaleceń. czarny bez. Aha. Ale za to jest. Ale za to mamy Glintus. A jeszcze nie puściłam na tym na Facebooku, więc można reklamować. Ja mam golami. O, właśnie, a twoje srebro nie doszło. Masz może jakiś numer, żeby to śledzić? Sprawdzę. Wczoraj był problem z kurierem, więc podejrzewam, że to wczoraj nie zdążył na spedycję. Więc jutro będzie. Ja później sprawdzę, bo teraz będę jeszcze parę rzeczy naraz robić. Ale sprawdzę. Ale Indulka, ty też masz wypieki. Ja? No. No bo tak wiesz. Wypiekły mi się. Biegłam, bo bałam się, że nie zdążę. A jak biegniesz, to masz wypieki. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama. Okay, Shivananda is translating. Yes, Maharaj. Good for you. Oh. Can you hear me? Yes. Okay, I can't see anybody. Maharaj nikogo nie widzi. Dlaczego? Nie wiem. Dalej. Now I got it. O, teraz już jest dobrze. No, I'm okay. Omgyana timirandasya janagana salakayam chakshuritam jena tasmai shri gurave namaha Shri Chaitanya Manavistam shapitam jena bhutale swayam upakara maya dadati sa parantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're reading Śrimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 4, appearance of Sri Narada. Text 2, is it? Yes. Well. Będziemy czytać ze Śrimad Bhagavatam, kanto 1, rozdział 4, pojawienie się Sri Narady, tekst 2. Shonaka Uvacha Sutta Mahabhaga Varano Varatam Vara Katam Bhagavatim Punyam Yadaha Bhagavan Chukaha. Translation. Shonaka said, O Sutta Goswami, you are the most fortunate and respected of all those who can speak and recite. Please relate the pious message of Śrimad Bhagavatam, which was spoken by the great and powerful sage Sukadeva Goswami. Shaunaka rzekł, o Suto Goswami, jesteś najszczęśliwszy i godzien najgłębszego szacunku spośród wszystkich mówców i recytatorów. Prosimy, przekaż nam pobożną treść Śrimad Bhagavatam, wypowiedzianego przez sławnego i potężnego mędrca Shukadevę Goswamiego. So again, this is the history. We're getting it from Sutta Goswami,
who heard it from Sukadeva Goswami, who heard it from his father Vyasadeva while he was in the womb. Tutaj w Śrimad Bhagavatam słuchamy Sutę Goswamiego, który usłyszał to od Shukadevy Goswamiego, który usłyszał to od swojego ojca Vyasadevy, będąc jeszcze w łonie matki. And now in this chapter, we're going to hear how Narada Muni inspired Vyasadeva to compile the Śrimad Bhagavatam. I w tym rozdziale usłyszymy, jak Narada Muni zainspirował Vyasadevę do skompilowania Śrimad Bhagavatam. Purport. Suta Goswami is twice addressed herein by Shonaka Goswami out of great joy because he and the members of the assembly were eager to hear the text of Bhagavatam uttered by Sukadeva Goswami. They were not interested in hearing it from a bogus person who would interpret it in his own way to suit his own purpose. Generally, the so-called Bhagavatam readings or reciters are either professional readers or so-called learned impersonalists who cannot enter into the gentle personal activities of the Supreme Person. Such impersonalists twist some meaning out of Bhagavatam to suit their and support impersonalist views. And the professional readers at once goes to the 10th canto to misexplain the most confidential part of the Lord's pastimes. Neither of these reciters are bona fide persons to recite Bhagavatam. Only one who is prepared to present Bhagavatam in the light of Sukadeva Goswami, and only those who are prepared to hear Sukadeva Goswami and his representatives are bona fide participants in transcendental discussion of Śrimad Bhagavatam. Znaczenie. Zwracając się do Suty Goswamiego, Szaunaka w porywie radości dwukrotnie wymówił jego imię. Widać stąd, jak bardzo on i pozostali zebrani pragnęli usłyszeć Bhagavatam wypowiedziany przez Shukadevę Goswamiego. Nie chcieli słuchać oszusta, który zinterpretowałby je według własnego widzimisię. Tak zwani recytatorzy Bhagavatam to z reguły albo zawodowcy, albo rzekomi uczeni impersonaliści, którzy nie mają przystępu do transcendentalnych czynów Boga, najwyższej osoby. Przekręcają oni słowa Bhagavatam, a na dane znaczenia przytaczają na poparcie swych impersonalnych poglądów. Zawodowcy z kolei pędzą od razu do Księgi 10 i błędnie przedstawiają najintymniejsze rozrywki Pana. Ani jedni, ani drudzy nie są odpowiednimi osobami do przedstawiania Bhagavatam. Tylko ci, którzy gotowi są zaprezentować je w świetle nauk Shukadevy Goswamiego i tylko ci, którzy gotowi są słuchać Shukadevy Goswamiego bądź jego reprezentanta, mają prawo uczestniczyć w transcendentalnych dysputach na temat Śrimad Bhagavatam. So the qualification is there, very simple. And don't twist it, just repeat it as it is. Te kwalifikacje podane są tutaj, są one bardzo proste. Po prostu nie należy zmieniać, jedynie powtarzać tak, jak jest. The tendency is the puffed up yogis and scholars, and they want to put their own signature there so that they get credit as being very wise. Różni jogini swami mają taką tendencję do zmieniania po to, żeby sami ukazali siebie jako bardzo mądrych. Just like if you go to the library, you'll see so many books on philosophy. Gdy na przykład udasz się do biblioteki, to znajdziesz tam tak wiele książek na temat filozofii. And every philosopher has his own little edition to compare to a different philosopher. I każdy filozof ma jakiś swój mały dodatek względem innych filozofów. Nobody wants to be known as a strict follower of Spinoza or other big philosophers. They want to have their own philosophy. Nikt nie chce być znany jako ścisły naśladowca Spinozy czy innego wielkiego filozofa. Każdy chce być swoim własnym filozofem. But this is the tendency because of false ego. Everyone loves himself the most, so we want to get credit to ourselves. Taka jest tendencja z powodu fałszywego ego. Wszyscy kochamy siebie najbardziej i dlatego sami chcemy mieć przypisane zasługi sobie. But the real devotee, like Srila Prabhupada,
He's not interested in getting credit. He's interested in glorifying his spiritual master and the Lord. Jednakże prawdziwy wielbiciel, taki jak Śrila Prabhupada, nie jest zainteresowany jakimiś zasługami dla siebie. Chce jedynie gloryfikować swojego mistrza duchowego i Krysznę. He knows that if his spiritual master and Krishna are pleased, then his position is very safe. Wie, że jeśli jego mistrz duchowy i Krishna będą zadowoleni, to jego pozycja będzie bardzo bezpieczna. But if we try to please the people of the world, they'll always be shifting, sometimes honor and then dishonor, and there's no steadiness there. Jeśli jednak chcemy zadowolić ludzi z tego świata, to zawsze będą pewne zmiany. Będziemy raz honorowani, raz zniesławiani. Nie ma stałości w tym. But we want to be steady in our devotion. Jednakże my chcemy być stali w naszym oddaniu. Therefore, Prabhupada has written Bhagavad Gita as it is. Dlatego Śrila Prabhupada napisał Bhagavad Gita taką, jaka jest. So Shaunakas continue to speak in text 3. He says, Kasmin yuge prapityayam staneva kena hetuna kuta sanjodita Krishna kritavan samitam muni. In what period and at what place was this first begun, and why was this taken up? From where did Krishna Dvaipayana Vyas, the great sage, get the inspiration to compile this literature? I w trzecim tekście Shaunaka Rishi kontynuuje, mówiąc, kiedy i gdzie to wszystko się zaczęło, dlaczego podjęty został ten temat, co natchnęło sławnego mędrca Krishna Dvaipayanę Vyasę do stworzenia takiego dzieła. Report, because Śrimad Bhagavatam is the special contribution of Srila Vyasadeva. There are so many inquiries by the learned Shaunaka Muni. It was known to him that Srila Vyasadeva had already explained the text of the Vedas in various ways up to the Mahabharata for the understanding of less intelligent women, sudras, and fallen members of the family of twice-born men. Srimad Bhagavatam is transcendental to all of them because it has nothing to do with anything mundane. So the inquiries are very intelligent and relevant. Znaczenie. Uczony Shaunaka Muni zadał tyle pytań, gdyż Śrimad Bhagavatam zajmowało wśród dzieł Śrila Vyasadeva poczesne miejsce. Mędrcom wiadomo było, że Vyasadeva już wcześniej gruntownie objaśnił tekst Ved w Mahabharacie i innych pismach przeznaczonych dla ludzi mniej inteligentnych, czyli kobiet, szudrów oraz upadłych potomków dwakroć urodzonych. Śrimad Bhagavatam przewyższa te księgi, ponieważ nie zawiera żadnych materialnych treści. Widzimy więc, że zadane tu pytania są istotne i mądre. Text 4. Kasya putro mahayogi samadrin nirvikalpatakaha ekanta mati unnidro gudo muda iveyate. He, Vyasadev's son, was a great devotee, an equally balanced monist whose mind was always concentrated in monism. He was transcendental to mundane activities, but being exposed, he appeared like an ignorant person. Tekst 4. Jego, Vyasadevy, syn, był wielkim baktą, zrównoważonym monistą, zawsze skupionym na jedni. Wzniósł się ponad doczesne działanie. Nie pokazywał tego po sobie. To też sprawiał wrażenie ignoranta czy kogoś opóźnionego w rozwoju. Report, Srila Sukadeva Goswami was a liberated soul, and thus he remained always alert, not to be trapped by the illusory energy. In the Bhagavad Gita, this alertness is very lucidly explained. The liberated soul and the conditioned souls have different engagements. The liberated soul is always engaged in the progressive path of spiritual attainment, which is something like a dream for the conditioned soul. The conditioned souls cannot imagine the actual engagement of the liberated soul, while the conditioned soul thus dreams about spiritual engagements. The liberated soul is awake. Similarly, the engagement of the conditioned soul appears to be a dream for the liberated soul. A conditioned soul and a liberated soul may apparently be on the same platform, but factually they are differently engaged, and their attention is always alert, either in sense enjoyment or in self-realization, respectively.
The conditioned soul is absorbed in matter, whereas the liberated soul is completely indifferent to matter. This indifference is explained as follows. Znaczenie. Jako dusza wyzwolona, Śla Shukadeva Goswami zawsze uważał, by nie wpaść w pułapkę złudnej energii. Tę cechę czujności jasno opisuje Bhagavad Gita. Tym, co różni duszę wyzwoloną od duszy uwarunkowanej, jest jej działanie. Dusza wyzwolona zawsze zajęta jest czynieniem postępu na ścieżce duchowej, co dla duszy uwarunkowanej jest zupełnie niezrozumiałe. Dusza uwarunkowana nie jest w stanie pojąć działań duszy wyzwolonej. Wydaje się jej, że zajęcia duszy wyzwolonej są czymś urojonym, podczas gdy dla duszy wyzwolonej są one rzeczywistością. Z perspektywy duszy wyzwolonej z kolei, to zajęcia duszy uwarunkowanej są niczym sen. Może się wydawać, że uwarunkowana dusza i dusza wyzwolona są na tej samej płaszczyźnie, ale uwaga jednej zawsze skupia się na zadowalaniu zmysłów, a drugiej na samorealizacji. Dusza uwarunkowana pochłonięta jest sprawami materii, na które dusza wyzwolona jest całkowicie obojętna. Na czym polega ta obojętność? Objaśnia następny werset. This point is made in Bhagavad Gita also for the self-realized soul or for the introspective sage. What appears to be ignorance is, just like we're getting up early in the morning. People think, what is that? You should be sleeping. But we realize this is the best time for spiritual life. And the materialist has no such conception. They're only thinking how to enjoy the senses. Ten sam punkt poruszony jest też w Bhagavad Gicie, w wersecie, który mówi, że co jest czasem przebudzenia dla mędrców, jest czasem, kiedy uwarunkowane dusze śpią i odwrotnie. Więc ludzie mogą zapytać, co wy robicie, wstając tak wcześnie rano, moglibyście wówczas spać, ale my rozumiemy, że jest to najlepszy czas do praktyk duchowych. Text number 5. Dvistvayana yantam visham apanam apian grinam veyo via paridadur na sutasya chitram tad vikshya pichati mano jagadas tavasti stripum vida natu sutasya vivikta while Srila Vyasadeva was following his son, beautiful young damsels who were bathing naked covered their bodies with cloth, although Sri Vyasadeva himself was not naked. But they had not done so when his son had passed. The sage inquired about this, and the young ladies replied that his son was purified, and when looking at them made no distinction between male and female, but the sage made such distinction. Tekst 5. Kiedy Sri Vyasadeva szedł za swym synem, kąpiące się piękne dziewczęta okryły swą nagość szatami, chociaż sam Vyasadeva nie był nagi. Nie zrobiły tego jednak, gdy mijał je syn Vyasadevy. Mędrzec zapytał je, dlaczego tak postąpiły. Dziewczęta odparły, że jego syn jest czysty i nie dostrzega różnicy między mężczyzną a kobietą. Vyasa zaś widzi tę różnicę. Reported in Bhagavad Gita 5:18, it is stated that a learned sage looks equally on a learned and gentle Brahmin, a Chandala, a dog eater, a dog, or a cow, due to his spiritual vision. Srila Sukadeva Goswami attained that stage. Thus, he did not see male or female. He saw all living entities in different dress. The ladies who were bathing could understand the mind of a man simply by studying his demeanor. Just as by looking at a child, one can understand how innocent he is. Sukadeva Goswami was a young boy, 16 years old, and therefore all the parts of his body were developed. He was naked also, and so were the ladies. But because Sukadeva Goswami was transcendental to sex relations, the way he looked at them was very innocent and had nothing to do with worldly affairs. The ladies, by their special qualifications, could sense this at once, and therefore they were not very concerned about him. But when his father passed, the ladies quickly dressed. Sri Vyasadeva was an old man and was fully dressed, and the ladies were exactly like his children or grandchildren, yet they reacted to his presence according to social custom, because he played the part of a householder.
A householder has to distinguish between male and female. Otherwise, he cannot be a householder. One should therefore attempt to know the distinction between body and soul without any attachment for male and female. As long as such attachment is there, one should not try to become a sannyasi like Sukadeva Goswami. At least theoretically, one must be convinced that a living entity is neither male nor female. The outward dress is made of matter by material nature to attract the opposite sex and thus keep one entangled in material existence. A liberated soul is above this perverted distinction. He does not distinguish between one living being and another. For him, they are all one in the same spirit. The perfection of this spiritual vision is the liberated stage, and Srila Sukadeva Goswami attained that stage. Srila Vyasadeva was also in the transcendental stage, but because he was in a householder's life, he did not pretend to be a liberated soul as a matter of custom. Znaczenie. Bhagavad Gita 5.18 mówi, że uczony mędrzec patrzy na wykształconego, szlachetnego bramina, na zjadacza psów, czandala, psa czy krowę tak samo, gdyż widzi na sposób duchowy. Śrila Sukadeva Goswami osiągnął ten poziom i zamiast widzieć mężczyzn czy kobiety, widział tylko żywe istoty w różnych okryciach. Niewinność dziecka można odgadnąć ze sposobów, w jaki patrzy. Również po spojrzeniu kąpiące się odgadły myśli mężczyzn. Sukadeva Goswami miał 16 lat i jego ciało było już w pełni rozwinięte. Ponadto, jak i inne dziewczęta, nie miał nic na sobie, ale będąc ponad związkami płci, sprawiał wrażenie zupełnie niewinnego. Dziewczęta od razu to wyczuły, to też nie przejęły się zbytnio jego obecnością. Kiedy jednak nadszedł ojciec Sukadevy, ubrały się szybko. Kąpiące się mogłyby być córkami czy wnuczkami Śrila Vyasadevy, mimo to zareagowały na jego obecność zgodnie z konwencją społeczną, ponieważ występował on w roli grihasty. Grihasta, człowiek prowadzący życie rodzinne, musi dostrzegać różnicę między mężczyzną a kobietą, inaczej nie mógłby być grihastą. Zdarzenie to uczy, że należy starać się zrozumieć różnicę pomiędzy ciałem a duszą i nie przywiązywać wagi do różnic między płciami. Dopóki ktoś czyni takie rozróżnienie, nie powinien próbować zostać sannyasinem w rodzaju Sukadevy Goswamiego. Trzeba być przynajmniej teoretycznie przekonanym, że sama żywa istota nie jest ani rodzaju męskiego, ani żeńskiego. Jej zewnętrzny strój jest tworem natury materialnej i ma zadanie przyciągać żywe istoty płci przeciwnej. W ten sposób dusza uwarunkowana pozostaje uwikłana w egzystencję materialną. Co do duszy wyzwolonej, to stoi ona ponad taką zniekształconą wizją rzeczywistości i nie czyni różnic między jedną żywą istotą a drugą. Dla niej wszystkie są jednym i tym samym, duchem. Ta doskonała duchowa wizja świata kulminuje wyzwoleniem. Tak właśnie było z Sukadevą Goswamim. Śrila Vyasadeva usytuowany był na tej samej transcendentalnej płaszczyźnie, ale jako grihasta zwyczajowo nie naśladował zachowania dusz wyzwolonych. Text number 6. Katam alakshita puraya samprapta guru jangalan unmata mukta jagavan vicharan gaja svavaye. How was he, Srila Sukadeva Goswami, the son of Vyas, recognized by the citizens when he entered the city of Hastinapur, now Delhi, after wandering in the province of Kuru and Jangala, appearing like a madman, dumb and retarded? Tekst 6. Jak rozpoznali go, Śrila Sukadevę, syna Vyasy, mieszkańcy Hastinapury, gdy przewędrowawszy prowincję Kuru Jangala, wkroczył do miasta, skoro wyglądał jak obłąkany, czy niemowa opóźniony w rozwoju. Report: the present city of Delhi was formerly known as Hastinapur because it was first established by King Hasti. Goswami Sukadeva, after leaving his parental home, was roaming like a madman, and therefore it was very, very difficult for citizens to recognize him in his exalted position. A sage is not therefore recognized by sight, but by hearing. One should approach a sadhu or great sage not to see, but to hear him. If one is not prepared
to hear the words of a sadhu, there is no profit. Trivikrama Swami was a sadhu who could speak on the transcendental activities of the Lord. He did not satisfy the whims of ordinary citizens. He was recognized when he spoke on the subject of Bhagavatam, and he never attempted jugglery like a magician. Outwardly, he appeared to be a retarded, dumb madman, but in fact, he was the most elevated transcendental personality. Znaczenie. Obecne Delhi nosiło kiedyś nazwę Hastinapura od imienia swego założyciela, króla Hasti. Po opuszczeniu domu Shukadeva Goswami błąkał się po świecie niczym szaleniec. Stąd mieszkańcom miasta bardzo trudno było rozpoznać w nim wzniosłą osobistość. Sadhu, znamienitego mędrca, rozpoznać można nie po wyglądzie, ale po mowie. Należy zatem udać się do niego nie po to, by go zobaczyć, ale by go słuchać. Kto tego nie rozumie, nie odniesie żadnej korzyści ze spotkania z nim. Shukadeva Goswami był sadhu i jako taki potrafił odpowiadać o transcendentalnych czynach Pana. Nie miał zamiaru spełniać zachcianek zwykłych ludzi. Jego wzniosłość dostrzeżono, gdy zaczął prezentować Bhagavatam. Shukadeva nigdy nie stosował magicznych sztuczek. Wyglądał jak szaleniec czy opóźniony w rozwoju niemowa, ale tak naprawdę był najwznioślejszym transcendentalistą. But there's an important point we often stress, the beginning by hearing. We have to judge somebody by the language they use. To jest ważny punkt, który często podkreślamy, że wszystko zaczyna się od słuchania. Można osądzić kogoś na podstawie języka, jakiego używa. So we can tell people, ordinary people, they're always speaking about ordinary worldly affairs. So therefore we're not interested. It's called gramakata. Możemy zauważyć, że zwykli ludzie mówią o takich przyziemnych sprawach i nie jesteśmy nimi zainteresowani. Nazywa się to Gramya Katha. And the sadhu is speaking Krishna Katha. Podczas sadhu mówią Krishna Katha. So it's not blind following. We have a duty, a right and a duty to inquire from such persons so that the subject matter is clear to us. Więc to nie jest ślepe słuchanie. My mamy obowiązek słuchać od sadhu i jeśli czegoś nie rozumiemy, zadawać pytania, tak by ten przekaz był dla nas jasny. Then it's not a suppressive method. We're not keeping anybody down, but the etiquette is there that we should first of all hear from the sadhu and then inquire. To nie jest jakiś sposób ucisku, że poniżamy kogoś. Po prostu jest system taki, że najpierw musimy słuchać od sadhu i potem możemy pytać. Inquire submissively and render service. This is the way we should approach the saintly person. Pytać pokornie i pełnić służbę. To są dwa elementy do zbliżenia się do świętej osoby. So we weren't trained in this, but it's very practical. If we want to get benefit from somebody, then we have to hear what is it they're saying, they're telling us. Nie byliśmy tak szkoleni, ale to jest takie bardzo praktyczne, że jeśli chcemy odnieść korzyść z obcowania z kimś, to musimy posłuchać, co oni mają nam do powiedzenia. The children can learn very quickly because they don't have this challenging mood. Dzieci uczą się bardzo szybko, bo nie mają takiego nastroju wyzywania. When they go to learn a new subject, 2 + 2 = 4, they don't say, well, why not make it 5? Why is it 4? No, they accept, yeah, this is the system. Gdy uczą się, że 2 + 2 = 4, to po prostu przyjmują to. Nie mówią, a dlaczego nie mielibyśmy tego zrobić 5? Po prostu przyjmują to tak, jak jest i taki jest system zdobywania wiedzy. But the tendency on spiritual matters, everybody thinks they're an authority. Jednakże w kwestiach duchowych ludzie mają taką tendencję, że wszyscy uważają się za autorytet. And they disregard, they say, no, I don't believe in religion. I think spiritual life is personal, my own relationship with God or something like that. I mówią, że nie wierzę w religię. Uważam, że życie duchowe jest takie osobiste, tyczy się mojego związku z Bogiem. So they don't think there's any need to approach a teacher because I'm spiritual, I know what's right and what's wrong.
Dlatego myślą, że nie ma potrzeby zbliżenia się do nauczyciela, bo myślą, że skoro jestem duchowy, to wiem, co jest dobre, co jest złe. But actually, it's not so easy to know what's right and what's wrong. Ale tak naprawdę to wcale nie jest łatwo rozróżnić, co jest dobre, a co złe. What's pleasing to God, what's not pleasing to God. Co zadowoli Boga, a co go nie zadowoli. Therefore, even advanced devotees can make mistake. Dlatego nawet zaawansowani bhaktowie mogą zrobić błąd. Just like we consider grandfather Bhishma as one of the Mahajans, and Dronacharya was also a very learned Brahmin, but they both made a mistake. They didn't protect Draupadi. Tak jak dziadka Bhishmę uważamy za jednego z Mahadżanów, tak samo Dronacharya był bardzo zaawansowaną osobą, ale oni obaj zrobili ten błąd, że nie chronili Draupadi. Because they made that mistake, they had to die. I z powodu tego błędu musieli umrzeć. So it's not a small thing. If we don't know the principle of religion, then we're going to create trouble for ourselves. Także to nie jest drobna rzecz. Jeśli nie znamy zasad religii, to popadniemy w tarapaty. The only way we can learn is by hearing. I sposobem, jak możemy się tego nauczyć, jest słuchanie. Submissive hearing, and then if there's anything we think we don't agree with or we don't understand, then we should inquire. Pokorne słuchanie. Jeśli jest coś, z czym się nie zgadzamy, czy czego nie rozumiemy, wówczas powinniśmy pytać. The Prophet was invariably asking, any questions? Prabhupada zawsze pytał, czy są jakieś pytania. He didn't expect us just to blindly follow. Nie oczekiwał, że będziemy ślepo za nim podążać. He wanted us to be independently thoughtful Chciał, byśmy niezależnie myśleli and to accept it with our intelligence because it's the proper thing. i byśmy przyjęli to naszą inteligencją, dlatego że to jest właściwa rzecz. Without any adding or subtracting. Bez dodawania i odejmowania niczego. But that means we have to be simple and humble. A to oznacza, że musimy być prości i pokorni. Sometimes this arjavam, it's called, the Sanskrit word arjavam, means simple. And Bhaktisiddhanta talks about that the Vaishnav is, that's one of the synonyms for Vaishnav, that he's simple, he accepts a thing as they are. Jest takie sanskryckie słowo arjavam, które oznacza prosty i to jest synonimem Vaishnawy, że Vaishnava jest taki prosty, po prostu przyjmuje rzeczy takie, jakimi są. But the tendency, we become over intelligent and we think we can understand everything on our own. Ale mamy taką tendencję, że uważamy się za bardzo inteligentnych, myśląc, że wszystko możemy zrozumieć sami. Therefore, more people don't come Dlatego więcej osób nie przychodzi, because it's too simple for them. gdyż dla nich to jest zbyt proste. Like Prabhupada was once speaking to a member of the Mensa Society, the intellectual group with the highest IQs. Tak jak Prabhupada mówił o ludziach z Towarzystwa Mensa, które skupia osoby z najwyższym ilorazem inteligencji. But this person, he couldn't understand the first principle that you're not this body. Ale ta osoba, z którą Prabhupada rozmawiał, nie była w stanie zrozumieć takiej prostej rzeczy, jak to, że nie jestem ciałem. And he kept on going to some intellectual thing and that, but Prabhupada was trying to bring him back to, first of all, understand, who are you? I on próbował poruszać jakieś bardzo zaawansowane tematy, ale Prabhupada zawsze sprowadzał go do tego podstawowego punktu, że kim jest. Are you this body, or are you the owner of the body? Jesteś tym ciałem, czy właścicielem tego ciała? So this is the beginning of Bhagavad Gita. Krishna chastises Arjuna, Kuta, where these impurities come upon you. You're speaking like a learned person, but you don't know the first point, that you're not this body. I Krishna tak karci Arjunę w Bhagavad Gicie na początku słowem kuta, że skąd pochodzą te twoje wątpliwości, że wyglądasz na inteligentnego człowieka, ale nawet nie rozumiesz takiej najbardziej podstawowej rzeczy, że nie jesteś tym ciałem. So this is where we have to begin, understanding, I have a body, but I'm not the body. Także to jest ten początek.
powinniśmy zacząć od zrozumienia, że ja mam ciało, ale nie jestem tym ciałem. I have a mind, but I'm not the mind. Mam umysł, ale nie jestem umysłem. I have intelligence, but I'm not intelligence. Mam inteligencję, ale nie jestem inteligencją. I can use intelligence, that's fine, but I'm not Mogę, intelligence. mogę użyć inteligencji i to jest dobre, ale ja nie jestem inteligencją. But people don't think like this. They just accept the superficial. Ale ludzie tak nie myślą. Oni przyjmują jedynie powierzchownie. And so they're not interested in this message of Bhagavatam. I dlatego nie są zainteresowani tym przekazem Bhagavatam. No. So we have to somehow or other get that qualification Więc musimy w jakiś sposób zdobyć tą kwalifikację. to be sincerely inquisitive. Who am I? Why am I suffering? By szczerze doczekać, kim jestem, dlaczego cierpię. But they become flippant. They just take it all very nonchalantly. Everybody suffers. If you don't suffer, how can you enjoy? Ale oni przyjmują to tak nonszalancko. Każdy cierpi. Jeśli nie cierpisz, to jak możesz się cieszyć? But nobody wants the suffering. Ale nikt nie chce cierpienia. And the whole thing, Krishna says, is ultimately suffering. I Krishna mówi, że ostatecznie to wszystko jest cierpieniem. But our real nature is joyful. Jednakże naszą prawdziwą naturą jest bycie pełnym radości. So this suffering condition should give us impetus to become more serious about self-realization. A to cierpienie powinno być inspiracją, żeby stać się jeszcze poważniejszym w kwestiach samorealizacji. Text number 7. Katam va pandave yasya rajasya muninasaha samvada samabhutata yachasha satvati shruti. How did it so happen that King Parikshit met this great sage, making it possible for this great transcendental essence of the Vedas, Bhagavatam, to be sung to him? Tekst 7. Jak to się stało, że król Parikshit spotkał tego wielkiego mędrca, stwarzając tym samym okazję do wypowiedzenia tej wspaniałej, transcendentalnej esencji Ved? Purport Srimad Bhagavatam is stated here as the essence of the Vedas. It is not an imaginary story, as it is sometimes considered by unauthorized men. It is also called Sukha Samhita, or the Vedic hymn spoken by Srila Sukadeva Goswami, the great liberated sage. Znaczenie. Śrimad Bhagavatam określone zostało tutaj mianem esencji Ved. Nie jest ono wymyśloną opowieścią, jak sądzą czasami osoby nieautoryzowane. Bywa też nazywany Sukha Samhitą, czyli hymnem wedyjskim wygłoszonym przez Sri Sukadeva Goswamiego, wielkiego wyzwolonego mędrca. Maybe we should stop for a minute. Any questions on Instagram or anybody have any questions? Może powinniśmy na chwilę zatrzymać i zapytać, czy są jakieś pytania, czy to na Instagramie, czy może ktoś ze słuchaczy chciałby o coś spytać. Hare Krishna, Guru Maharaj, there is one question on Instagram. One Mataji is asking if you could please comment something on the topic of healthy sleeping. What does it mean, healthy sleeping? Guru Maharaj, jedna Mataji na Instagramie pyta, czy Maharaj mógł łaskawie wyjaśnić ten temat zdrowego snu. Co to w ogóle znaczy zdrowy sen? That's mentioned in the Bhagavad Gita, that not to sleep too much or sleep too little. O tym mówi Bhagavad Gita, by nie spać za dużo i nie spać za mało. If we sleep too little, then we won't be very alert during the day. So we need a proper amount of sleep. Jeśli śpimy za mało, to nie będziemy czujni w ciągu dnia. Potrzebujemy właściwej ilości snu. That will depend, each one of us, on the type of body we have and the type of mind we have. A ile konkretnie to wynosi, to zależy od tego, jakie mamy ciało, jaki mamy umysł. And similarly, Bhagavad Gita says, don't eat too much or eat too little. I tak samo Bhagavad Gita mówi, żeby nie jeść za mało, ani nie jeść za dużo. That also depend on our bodily condition, mental condition. A to również zależy od warunków naszego ciała i naszych psychicznych warunków. Okay, text number 8. Sagodahana matram hi
Grihesu griha medinam avekshate mahabhagas tirti kurvam stad ashramam. He, Sukadeva Goswami, is accustomed to stay at the door of a householder, only long enough for the cow to be milked, and he does this just to sanctify the residence. Tekst 8. Miał on w zwyczaju zatrzymywać się u drzwi ludzi pochłoniętych życiem rodzinnym nie dłużej niż trwa dojenie krowy i tylko po to, by uświęcić ich dom. Report, Sukadeva Goswami met Emperor Parikshit and explained the text of Śrimad Bhagavatam. He was not accustomed to stay at any householder's residence for more than half an hour at the time of milking the cow, and he would just take alms from the fortunate householder. That was to sanctify the residence of his auspicious presence. Therefore, Sukadeva Goswami is an ideal preacher, established in the transcendental position. From his activities, those who are in the renounced order of life and dedicated to the mission of preaching the message of Godhead should learn that they have no business with householders, save and except to enlighten them in transcendental knowledge. Such asking for alms from the householder should be for the purpose of sanctifying his home. One who is in the renounced order of life should not be allured by the glamour of the householder's worldly possessions and thus become subservient to worldly men. For one who is in renounced order of life, this is much more dangerous than drinking poison and committing suicide. Znaczenie. Shukadeva Goswami spotkał się z Maharadżem Parikshitem i przekazał mu Śrimad Bhagavatam. Miał on w zwyczaju zatrzymywać się u gospodarzy najdłużej na pół godziny w porze udoju i przyjmować od tych szczęśliwców jałmużnę. Robił to, by swą przynoszącą pomyślność obecnością poświęcać ich domy. Widać stąd, że był idealnym nauczycielem, mocno utwierdzonym w transcendencji. Kto żyje w wyrzeczeniu i poświęca się misji nauczania o Bogu, może z postępowania Shukadeva Goswamiego wyciągnąć dla siebie naukę, że z ludźmi pochłoniętymi życiem rodzinnym należy obcować tylko i wyłącznie po to, by nieść im oświecenie w wiedzy transcendentalnej. Gdy odwiedza się gospodarzy i prosi o jałmużnę, powinien mieć na celu uświęcenie ich domów. Nie powinien ulegać powabom ich dóbr doczesnych i w konsekwencji stawać się służalcem światowych ludzi. Dlatego, kto wstąpił na ścieżkę wyrzeczenia, jest to bardziej niebezpieczne niż wypicie trucizny czy popełnienie samobójstwa. Okay. So this we saw practically with Prabhupada. He wasn't after money. Widzimy to praktycznie w przypadku Śrila Prabhupada. Jego nie interesowały pieniądze. He was careful about money, but nobody could accuse him of being, flattering somebody just so that he would get money from them. Był bardzo uważny z pieniędzmi, ale nikt nie może go oskarżyć o to, że schlebiał komuś po to, żeby wyciągnąć od niego pieniądze. When Prabhupada saw that I was very enthusiastic about John Lennon's wealth, he chastised me. He said, "What is the use of all his money? He doesn't know how to spend it." Gdy Śrila Prabhupada zobaczył, że byłem bardzo entuzjastyczny, widząc bogactwo Johna Lennona, to Śrila Prabhupada powiedział, jaki jest pożytek z tego bogactwa. On nawet nie wie, jak je wykorzystać. So that's my experience also. People have money, but they don't know how to spend it. So it just simply becomes a burden. Ja też mam takie doświadczenie, że ludzie mają pieniądze, ale nie wiedzą, na co je wydać i z tego powodu stają się one jedynie ciężarem. That verse is there. What is the use of the gold bangles on the arm of a lady if she doesn't engage her arm in serving the Lord? Jest takie powiedzenie, że jaki jest pożytek ze złotych bransolet na rękach kobiety, która nie angażuje tych rąk w służbę dla Pana. What is the use of a silk turban on the head of a man if he doesn't bow down his head to the Lord? Jaki jest pożytek z jedwabnego turbanu na głowie mężczyzny, który nie używa tej głowy do kłaniania się Panu? But everybody thinking money is God. Ale każdy myśli, że pieniądze są Bogiem. This is called illusion.
To nazywane jest iluzją. So we want to come out of this illusion. Także chcemy uwolnić się z tej iluzji. But at the same time, Prabhupada was very careful not to misspend money. A jednak w tym samym czasie Śrila Prabhupada był bardzo uważny, by nie marnować pieniędzy. And he not only misspent it, but if money was due to come, he was careful that it came. Nie tylko marnować, ale gdy pieniądze miały przejść, to on był bardzo uważny, że one przyszły. He knew the value of money. It can be used in the service of the Lord. Znał wartość pieniędzy, że one mogą być użyte w służbie dla Pana. We have time for one more. Mamy jeszcze czas na jeden werset. Maybe I'll go too quickly. Text 9. Abhimanyu Sutam Suta Prabhur Bhagavatotamam Tasya Janma Mahascharyam Kamanicha Gvininina. It is said that Maharaj Parikshit is a great first-class devotee of the Lord, and that his birth and activities are all wonderful. Please tell us about him. Tekst 9. Mówi się, że Maharaja Parikshit jest pierwszej klasy bhaktą Pana i że jego narodziny oraz dokonania są niezwykłe. Prosimy, opowiedz nam o nim. Report. The birth of Maharaj Parikshit is wonderful because in the womb of his mother, he was protected by the personality of Godhead, Sri Krishna. His activities are also wonderful because he chastised Kali, who was attempting to kill a cow. To kill cow means to end human civilization. He wanted to protect the cow from being killed by the great representative of sin. His death is also wonderful because he got previous notice of his death, which is wonderful for any mortal being. And thus he prepared himself for passing away by sitting down in the bank of the Ganges, hearing the transcendental activities of the Lord. During all these days, he heard Bhagavatam. He did not take food or drink, nor did he sleep a moment. For everything about him is wonderful, and his activities are worth hearing attentively. The desire is expressed herein to hear about him in detail. Znaczenie. Narodziny Maharaji Parikshita są wyjątkowe, gdyż jeszcze w łonie matki został uratowany przez najwyższą osobę, Sri Krishnę. Niezwykłe są także jego czyny. Ukarał na przykład Kali, gdy ten po raz pierwszy próbował zabić krowę. Gdzie zaczyna się rzeź krów, tam kończy się cywilizacja ludzka. Maharaja Parikshit chciał uratować krowę od śmierci z rąk uosobionego grzechu. Niecodzienna była też jego śmierć. Został u niej uprzedzony, co rzadko się zdarza w przypadku zwykłych śmiertelników. Pozwoliło mu to właściwie przygotować się do odejścia. Usiadł więc na brzegu Gangesu i słuchał opowieści o transcendentalnych czynach Pana. W tym czasie nie jadł, nie pił i nie palił ani chwili. Wszystko, co ma z nim związek, jest zatem niezwykłe i dlatego warte słuchania. W wersecie tym Shaunaka Rishi wyraził pragnienie dowiedzenia się o królu Parikshicie czegoś więcej. So just by hearing this message, Maharaj Parikshit qualified to enter the spiritual world. Jedynie słuchając tego przekazu, Maharaj Parikshit zdobył kwalifikację, by wejść do świata duchowego. Because this is one of the items of devotional service. Gdyż jest to jednym z elementów służby oddania. So we should also hear attentively and inquire submissively. My również powinniśmy słuchać uważnie i pytać pokornie. Then all our doubts will be removed and will become advanced. Wówczas uwolnimy się od wszelkich wątpliwości i zaawansujemy duchowo. This is what is holding our advancement, is that we have doubts. To, co powstrzymuje nasz postęp, to wątpliwości. Doubts are like demons, Wątpliwości są niczym demony. but the doubts can be removed by inquiry. I te wątpliwości można rozwiać przez doczekanie. Then, when there's no more doubts, we become happy. I gdy nie mamy już więcej wątpliwości, stajemy się szczęśliwi. Therefore, the Gita says, for the doubting soul, there is no happiness in this life, there's no happiness in this life or in the next. Dlatego Bhagavad Gita mówi, że dla wątpiącej duszy nie ma szczęścia ani w tym życiu, ani w następnym. So this is our challenge. We say, we can remove all your doubts if you hear this message and inquire from us.
I to jest nasze wyzwanie. Mówimy, że możesz uwolnić się od wszelkich wątpliwości, gdy będziesz nas słuchał i pytał nas. So that is our challenge. What is your doubt? Więc rzucamy takie wyzwanie. Jakie masz wątpliwości? You have no doubt, then you should be happy. Jeśli nie masz wątpliwości, powinieneś być szczęśliwy. Everybody's happy? Wszyscy są szczęśliwi? Okay. So now we'll chant a little bit, unless there's one more question. Także o ile nie ma pytań, będziemy mantrować. Okay, let's chant then. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna. Krishna, Krishna Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Rama, Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Rama, Ram Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Rama, Ram Hare Hare. Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Hare Ram, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna, 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 Hare Ram, Ram Hare Hare.
Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Ram, Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Hare Rama Rama Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Rama Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Rama Rama Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Rama Hare Hare Rama Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna Rama Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Rama Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Rama Krishna Rama Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Rama Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare Rama Krishna Krishna Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Krishna Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna Rama Rama Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Hare Rama Hare 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 Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Rama Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Rama Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Rama Krishna Rama Hare 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 Krishna Rama Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Rama Krishna Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Hare Krishna Krishna Rama, Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Rama, Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Rama Rama, Rama Hare 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 Rama, Hare Krishna Rama Krishna Rama, Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Rama, Hare Krishna Krishna, Hare 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 Rama Rama, Rama Hare Rama Rama, Hare Hare Rama Rama, Hare Krishna Hare. Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Rama Hare Krishna, Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Rama, Krishna Hare Rama, Krishna Hare Hare Rama Rama, Hare Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna, Krishna 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 Hare Krishna Krishna, Hare Hare Rama Rama, Rama Hare Hare Rama, Hare Hare, Krishna 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 Hare Krishna Rama, Hare Hare Rama Rama, Rama Hare Rama Rama, Hare 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 Hare, Hare Rama, Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Rama, Hare Krishna Krishna Rama, Hare Krishna Rama, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Rama Krishna Rama Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna Rama, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Krishna Hare, Krishna 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 Hare Hare Krishna, Rama Hare Rama Krishna, Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Krishna Hare Rama Rama Rama, Hare Hare Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Rama Krishna Hare Krishna, Rama Rama Hare 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 Rama, Hare Krishna Rama, Hare Krishna Krishna Rama, Krishna Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Krishna Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama Rama Hare 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 Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Rama Rama Hare Rama 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 Rama, Hare 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 Hare, Krishna Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Rama Hare Hare Rama Krishna, Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Rama Krishna Rama Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Rama, Krishna 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 Hare Hare Rama Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Rama Hare Rama 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 Rama, Hare 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 Hare, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Rama Krishna, Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Krishna Rama, Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna, Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Rama Rama, Rama Hare 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 Rama, Rama Rama, Krishna 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 Hare 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 Krishna, Rama Hare Krishna Rama Krishna, Hare Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Rama, Krishna 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 Rama Rama, Krishna Hare Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Rama, Hare 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 Rama, Rama Hare Rama 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 Hare Rama, Hare Rama Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare Hare Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama. Okay, I have to go. Thank you. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Thank you, Maharaj. Guru Maharaj. We'll see you on everybody on Sunday, huh? Także Yes. do zobaczenia w niedzielę. Yes. Shri Prabhupada ki. Jai! Maharaj ki jai.